innocence here for holding. Ignored all of my reasons for running far from my feelings. Now I'm down on my knees and watching you as you're leaving. I hear you say goodbye, and I say I'm fine, but really if I'm honest with myself, I'm a mess, total fake, thinking I might need some help, 'cause I never change, always getting in my own way. Oh, look at this mess I made, look at this mess I made. Oh, I'll take the blame for making you hate my name. Oh, look at this mess I made, look at this mess I made. Oh, oh, look at this mess I made, look at this mess I made. Oh. That love does not equal tension. Turns out I'm still the same kid, falling hard for affection. And it hurts so bad when it's over, when we both wake up and we're sober. But got that first little moment, feeling you leaning closer. Oh, hear you say goodbye, and I say I'm fine, but really if I'm honest with myself, I'm a mess, total fake. 제가 운전할 때 진짜 싫어하는 몇 가지가 있거든요. 그 중에 하나가 깜빡이 안 켜고 들어오는 거랑 앞차선이 막힐 거를 알면서도 글로 갔다가 앞으로 추월하는 차를 제가 진짜 싫어하거든요. 저는 그냥 거의 끝차선만 이용을 하는데 거기가 편도가 한 4차선 정도 되는 도로인데 이제 4차선이 우회전 전용으로 가가지고 없어진단 말이에요. 그래서 평범한 사람들이라면 그냥 1, 2, 3차선에서 쭉 있고 뭐 길을 모르는 사람도 있겠죠. 근데 3차선에 제 앞에 있다가 4차선으로 간 거예요. 4차선이 없어질 걸 알면서도 글로 가서 3차선으로 다시 이렇게 3차선 다시 복귀하는 그 꼴 보기가 너무 싫어가지고 제가 그냥 악셀을 밟아버렸어요. 제 차가 이렇게 해서 앞으로 갈 때쯤 여기서 4차선에서 들어오면서 제 뒤를 이렇게 팍 박은 거예요. 이렇게 아버지도 블랙박스 영상 보고서는 이거는 너가 잘못한 것 같다고 보험을 일단은 접수를 해놨는데 어차피 자기 부담금도 한 2-30 정도 있고 해서 보험은 취소해서 그냥 이렇게 컴파운드 칠해서 타야 될 것 같아요. 왜냐면은 이게 한 판이 이게 어떻게 돼 있냐면은 여기가 지금 뒷범퍼고 여기 리어 휀다가 한 판이 이렇게 가서 저기 위에까지 해서 쭉 이렇게 가가지고 저 앞에 끊겨 있고 그리고 여기 문짝 해서 밑으로 해서 저 앞에 이렇게 쭉 가 있거든요. 그러면은 만약에 한 판 도색을 한다고 하면 이거를 이렇게 다 하는 건가? 대충 컴파운드 칠 해봤을 때 뭐 생각보다는 그렇게 더럽지는 않아서 그냥 이렇게 할 것 같아요. 여튼 이 차에다가 배기 튜닝을 하려고 했었거든요. 친구 차 CN7 다운 스프링 하러 이제 샵을 간 적이 있는데 YK 모터스라고 경기도 화성에 있는데 인연이 생겼거든요. 거기 샵이 원래 배기 전문 샵이다 보니까 배기를 생각을 하고 있었는데 마침 이렇게 됐다. 일단은 그냥 전체적으로 컴파운드 좀 더 해서 이제 작업들 조금 더 없애고 여기 큰 부분만 붓펜에서 가리는 걸로. These doors never close and the ceiling is cracked and it's filling with mold. I can't live here anymore. I want to explore. Why don't I know what this is for? You gotta let me in on the secrets whenever I lay down to sleep. I don't remember my dreams. Why am I so fucking bored? You gotta give me something to work with. Why can't I stay up on my feet? Feels like I'm stuck on repeat. We were always on the outside, staring through the window, seeing what it looks like.
I don't have